¿Cómo están, bebitos? Muchos de de vuelta en Genshin Impact. Y me maldigo a mí mismo. El hombre tiene voz, así que... él mismo. Hey, don't forget about the equally renowned Paimon! Of course. Well, it just so happens that our tavern, Angel's Share, is hosting a Bartender's Academy Week. I'm hoping the event might interest ¿Esa no you. es la de Diona? Basically, you'll have full access to all of our ingredients to mix cocktails or any other drink you please. As long as you refrain from being wasteful, you can enjoy unlimited refills for the drinks you create. Unlimited refills! Also, you'll be rewarded handsomely if the guests are happy with your drinks. What? There's even rewards? Bueno, está más que convencida. Where do we sign up? ¿Qué notificación es esta? Ok. It's called an academy, but attendance is certainly not mandatory. And you don't have to make your decision right away. You're more than welcome to give it a try first. So, what do you think? Will you give the academy a try? Está bien, puedo intentarlo. Great. Then please, come on in. First, Charles will walk you through some basic techniques. Ah, sí, que ahora hablo durante las pantallas porque no edito. ¿Qué cosas? ¿Cómo ha cambiado mi mentalidad? Hey, I know you two. So what can I get for you today? Hola, Charles. Hey, Charles! Actually, we came to be bartenders today! Bartenders? Oh, so Luca roped you two in, did he? He's got quite a knack for that. You're certainly talented at handling difficult tasks. There's no doubt about that. But mixing cocktails is a whole different game. It's delicate work and requires a certain amount of finesse. El trabajo delicado y requiere cierta fineza. Everything from the ratios of your ingredients to your mixing techniques could affect the final product. Don't worry, he's a fantastic cook! Cooking and cocktail making have a lot in common, you know. All right, I'll take your word for it. Oh, and one more thing. In a previous event, we had a student who arbitrarily mixed 3 kinds of hard liquor. Just one glass was enough to leave a customer passed out on the floor. So in light of that incident, we decided to no longer provide alcoholic ingredients to beginners. I hope you'll understand. No hay problema. Great. That just about covers all I have to say. You'll learn all the skills and techniques you need on the fly. A ver, preparación de bebidas. Para hacer una bebida imprescindible, para hacer una bebida es imprescindible una base, incluyendo los ingredientes secundarios necesarios. Ok, incluyendo los ingredientes secundarios. Ah, de hecho, a ver. Ok, es que no sé cómo funciona, porque raramente si hablo así como que me lo registra en un nivel bajo. Pero no sé. Ok. Incluyendo los ingredientes secundarios, necesitarás 3 ingredientes para preparar cada bebida, por lo que si un cliente tiene alguna petición especial, deberás agregar el ingrediente con el sabor correspondiente. Yo no entendí nada de eso. Ajá. Ok. Sigue las direcciones y mezcla bien la bebida presionando en el orden correcto. Tras ello procederás al siguiente paso. De acuerdo con el tamaño requerido, presiona confirmar cuando la manecilla esté en el punto adecuado para servir la bebida del tamaño correcto. O sea, minijuegos de habilidad. Basta con que pongas directamente 3 porciones de café. Presiona en recetas para ver los tipos y cantidad de ingredientes necesarios para la bebida. Callejón Brillo Luna. ¿Se desbloquea conforme el tiempo? Supongo que no. Hoy lo siento. Café, té negro, jugo. Ingredientes secundarios, leche, crema de cacao. ¡Ay, espérense, qué delicioso! Yo tomate crema.
Entonces, esto no es por tiempo. Ojalá no. Callejón Brillo Luna. Ok. Pero basta con que pongas directamente 3 porciones de café. Sí, ok. Café. Siguiente. Mezcla la ardilla presionando en orden correcta. ¿Qué es esto? Presiona confirmar en el momento de código presionar un tamaño. Pero pues, ¿qué tamaño? Rehacer recetas. Pues no sé, no me dijeron qué tamaño. Ateneo. Esta vida tiene buena pinta. You're a quick learner. This tastes pretty good. Paimon agrees. This is amazing. Okay. That was just practice, though. On the job, customers often will have special requests for their drinks. Ah, ya me los iba a Some may enjoy a stiffer drink, while others might prefer something more sour. Everyone has their own preferences. Adjusting the amounts of the ingredients is always the key. Paimon would like a caramel pine cone, extra sweet, in the biggest glass you have, please and thank you. Well, that's about all there is to it. But to become a truly exceptional bartender, in addition to mixing skills, you'll also need to master conversing with your customers. Déjamela a mí. All right. In that case, you two can take this counter. If you have questions or need any help, just give me a holler. Whew, class dismissed. Wait, where's Paimon's caramel pine cone? ¿Lo decías en serio? No te voy a servir nada. Mosca simbiote. Habla con lo que hay dentro de la taberna. Llegan otros clientes que les resulta muy familiares. Oh no, no, mami Rosaria, please don't. Maestro Diluc. Oh, it's Master Diluc. What brings you here? Do you have nothing to do today? No tiene nada que hacer hoy. Me? Nothing to do? Don't count on it. I heard you two were working as bartenders, so I thought I'd drop by to see how you're coming along. Estoy nervioso y feliz. Wow, you really do catch wind of things quickly. So, tell me, how do you like being a bartender? No había visto que ella. Pues acabo de empezar. Yeah, it's still a little too early to tell. We haven't been at it for very long. Just tell me your initial feelings. Excited, confused, anything. How does it feel to be a bartender? Es una experiencia nueva. I see. Hey, didn't you want to ask Paimon too? Paimon's initial feeling is drinks taste good. Good. I'm happy for you. Now, could you make me a Gray Valley sunset then? I'll leave the size up to you. Anotado, no tardaré. Great. Take your time. ¿Qué dijo? ¿Atardecer qué? ¿Anocheciento? Podría ser por un atardecer ceniciento. Puedes escoger atardecer cenicienta. Atardecer ceniciento. Ya después te dije no. Delicioso jugo recién exprimido, sin ningún añadido. Este jugo es casero y 100% natural, lo que atribuye es el punto justo de dulzor, detalles del objeto. Jugo, ok. Jugo. Siguiente. Pa. Es Mortal Kombat. Yo solo veo grande. Es jugo, ¿no? Un jugo se toma grande, no lo sé. Not bad. No, una tacita Not de bad at jugo, all. un vaso de jugo. It's all about the ingredients. If the fruit are fresh and juicy, then the drink will naturally be sweet and tasty without adding anything extra. Eso hay que dárselo a Paimon, es experto en comida. Sounds like I should thank the soil of Mondstadt.
It just so happens that Grey Valley Sunset is the first drink I ever mixed. I was still quite young. My father laid out several ingredients and told me to experiment with them. No requirements and no instruction. In hindsight, he probably just wanted to test my creativity. In the end, I just made a glass of fruit punch. Much like... Oh? But why fruit punch? My father was equally surprised. I didn't really put much thought into it. I just figured that it would taste sweet. Looking back on it, I was so young and naive. No creo que a tu padre le pareciera extraño. Oh? Estoy seguro de que para tu padre fue la mejor bebida del mundo. I've never thought about it, I suppose. My father didn't say a word at the time. But thank you. By the way, there's something I'd like to give you. But I suppose it's better to wait until you have more experience with your bartender job. I have no doubt that you'll do very well. And Paimon will, be rooting for you. Very well. Then, I look forward to seeing your good work. See you around. Después de todo, él es dueño de esta Come cantina. back soon when you have a minute. Hablamos con el patrón. Well, well, this is a surprise. I didn't expect to see you two behind the counter today. In that case, I'd like a death afternoon. Leave it to Kaya to make things difficult right from the start. ¿Le puse ese? Come now, I just wanted to see how he'd react. I admit I didn't expect to see you here today, Sister Rosaria. With so many demanding customers that frequent the tavern, I only thought I'd help the traveler gain some experience. There he goes with that smooth talk again. Don't get me wrong, I was only trying to be helpful. If anything, you should be thanking me. Now, how about we start with something simple, like Ese a quiero moonlit comprobar alley, algo. for instance. Oh, and make it a large, please. Copa grande. I'll leave aquí. my drink up to you. Just make it a tea of some kind and not too big. A la orden. Muy grande esta Please. mediana. Take your time. Waiting in anticipation is half the fun. A ver, quiero comprobar algo aquí. ¡No! ¡Déjame ver! Para mí un callejón brillaluna simple, tamaño grande. Callejón brillaluna simple. Café con leche mezclado con crema de cacao. Es como encontrar... Ah, pues es lo que llevamos. Entonces, ¿qué es? Este es café, leche y crema de cacao. Café... crema de cacao. ¡No! ¿Qué va a hacer? Café... No sé mucho de cocina ni bebidas, pero lo haré en el orden que dice. Grande. Grande. Ah, ya está, le hizo. Listo, sigamos con la siguiente bebida. Bebida de té que no sea muy grande. Recetas. Hago un té. Pero no me dice. Ah, mira, café, té negro, jugo, mezclas. Ok, té negro. Ah, ¿y como yo sé? Un té con leche mezclado con crema de cacao. Té, leche y crema de cacao. Pues, ¿por qué no? ¿O té negro y leche? Supongo que el té negro le tengo que poner algo más al té con algo. Té con leche con espuma de leche. ¿Cómo hago eso? ¿Sabes? Le daré algo dulce al amor. Té, leche, cacao. Ok. Me puse nervioso. Té negro. Pero entonces, ¿cómo? ¿Y cuál sería mi té normal? Pero entonces sería el jugo, ¿no? ¿O no? Tengo miedo. Chato mate.
Café preparado tras un complejo proceso de molido, su placer. Un té preparado con hojas cuidadosamente seleccionadas emana un aroma de lo más agradable, pero es té negro. Agua con gas, sirope de cacao. Mira, se desbloquea. Nada, entonces sí me tengo que esperar 2 días para jugarlo chido. What? Ok. No, pero entonces, a ver, una de las de té negro. Té negro, base de té negro y leche que deja un sabor agradable. O sea, ¿tengo que escoger 3 o solo 2? Una bebida con base de té negro y leche. Tiene un toque refrescante. Té con crema de cacao. Pues sí, supongo que té negro, leche y cacao. No lo sé. No sé qué hago. No, muy grande. Risa y júbilo. De hecho, creo que no importa en qué rango lo pongas. Siempre y cuando pases la barrera de bajo o superes la de medio, ya se considera eso. What is it, Rosaria? You don't like the drink? Puedo hacer otra si quieres. No, the drink you made me is fine. It's just that I rarely ever drink tea. The taste always reminds me of certain things. Ah, I presume you're referring to the church? Bárbara. Yes. The church once held an event that I couldn't attend, but Sister Barbara still saved some tea and dessert for me. The dessert had already gone stale, so she whisked it away when I wasn't looking. But the tea tasted just like this drink you made me. Quiero pensar que esto, independientemente de cómo lo hagas. Boy, you're in rare form today, Rosaria. Sounds to me like Mondstadt's just gained another black tea lover. I'd prefer something a little stiffer. ¿Y tú, Kaella? ¿Qué tal está tu bebida? That depends. If I point out a few flaws, will you make me another one? I'm just kidding. I'd never subject you to such treatment. Gosh, Kaya sure is a tough nut to crack. You never know what he'll say next. How can you stand to drink with this guy, Rosaria? I don't really care what's going through his mind as long as we only talk about drinks. Besides, Kayad's only interested in people or things that intrigue him, whether that's you, the innkeeper here, or anybody else. Hey, how could you divulge so much about your dear old drinking buddy, You think I'm saying too much? Get over yourself. It's no big deal. I'm constantly surrounded by uptight folks day to day. I prefer the easygoing atmosphere in the tavern. Oh, are we gossiping about people who take themselves too seriously now? Speaking of which, I know someone who could easily place in the top 3 most serious people in Mondstadt. No sé, tengo a 2. As to their level of seriousness, well, let me put it this way. They probably wouldn't even flinch if I said that to their face. Are there really rankings for people like that? Of course. Just off the top of my head, there's a running list for the most consistent drinkers, hardest workers, worst cooks, or even biggest hoarders of dark secrets. Sounds to Paimon like Mondstadters have way too much time on their hands. Sí. Are there really that many people who don't need to work? Creo que sé de quién habla. Aw, but what about Paimon? Is there a category that Paimon can be ranked as high as him? Why, of course. How about... best bartenders. Really? That's great! Our names will be remembered together forever! Well, I must admit, the atmosphere you bring isn't half bad. You can say that again. Just looking at these two brings a smile to my face. Good bartenders create a nice atmosphere and get people in a good mood. You know, like a mascot. So I guess there's really no Como la contest for the mascota. title of best bartenders. Huh? Nothing. Thanks for your hospitality. Yeah, I should be going too. By the way, that black tea tasted great. I'll try to make some for myself in the future. If I can manage to get up early enough in the morning, that is. Until next time.
nos vemos. Este es lindo. Es el relleno de anime que normalmente no me gustaría, pero sí me está gustando porque es un buen relleno. A ver, tengo que comprobarlo. Porque es de cierta forma importante. Según yo, así es. Yo la tengo con el outfit original. Uy, ok. No me malinterpreten, me gusta muchísimo. Pero he aquí la cuestión. Eso significa que a pesar de que, entre comillas, la censura obligatoria era únicamente en China y Hong Kong o por allá. No, era China. A nosotros ya también nos está tocando una censura. Y lo entiendo. Es más fácil para el hoyoverso. ¿Cómo decirlo? Pues sí, es más fácil para Hoyoverse aplicar una sola escena para todos los servidores en vez de que específicamente cambiar para China el traje de Rosaria y para el resto de los servers el traje normal o el traje que tú le pongas inclusivemente. Pero aquí mi problema, ¿por qué si pueden cambiar a Eder y a Lumin de lugar? ¿Por qué no hacer lo mismo? No me molesta, sinceramente, porque es ver a los personajes con otros outfits, lo cual siempre va a ser un positivo para mí. Pero no me gusta que hayan dicho que la censura solo se va a aplicar en cierta región y ya de la nada es como pum, jiji, no es cierto, censura para todos. Así que sí, tomar eso en cuenta. No he visto a nadie hablar de eso ahora que lo pienso. Desafío cantiniano, 2 días recetario. Entonces sí se viene risa y júbilo. El estado es una vida suave y romántica que vive con todo tipo de comidas. A los niños les encanta. Entonces sí cambiará si le haces otro. Anécdotas de la taberna. Viño añejo. Acabo de ver al señor director de toda prisa en la taberna. ¿Va a ser las bebidas el mismo? No podemos perdernos, vamos a ayudar. Ayúdame a levantarme. Pero ya lo hice, ¿no? Ok. Ajá. O sea, sí, ya los hice. Sí, entonces en un día hago el resto. Pero, porque sí los puedo grabar y sí van a hablar. Ok, nos vemos dentro de un día. Get a taste of the bartender experience. Manos a la obra. Ay, siento extraño el hombro como si estuviera zafado. Oh, Dios, eso duele. Oh, eso duele más. Oh. Ok. Bien. Llegan otros clientes que resultan muy familiares. Estoy emocionado por esto. ¡Oh! ¡Jacqueline! ¿Qué haces aquí, viejo sabroso? Zhongli? Ah, traveler. Good to see you. I trust you are well? Zhongli, what are you doing here? If I am to roam about the world, then I certainly mustn't limit my destinations. The free and prosperous land of Wind is as splendid a place to visit as any. And it's quite a pleasant surprise to run into you here. ¿Puedo ofrecerte algo para beber? One misty garden, please. I take my tea strong, thank you. Bien cargado.
No especificó el tamaño. Jardín brumoso. Es un té. Té negro de mejor calidad con un sabor muy agradable. Se percibe como la bruma. Se concentra la esencia de las hojas de té. Su fuerte aroma es muy apreciado. Ok. Piu, piu, piu. Pero no me dijo que tan grande. Supongo que mediano. Huh. This doesn't look like the drink they ordered. Just give this one to Paimon and try making another. Ah, jardín brumoso. Jardín brumoso. Jardín brumoso. Quiero un jardín brumoso, por favor. Este es el jardín brumoso. 3 hojas de té negro. ¿Puedo poner más? Ok. A ver, espérame. Es imprescindible, incluyendo los ingredientes secundarios, necesitas 3 ingredientes para preparar cada bebida. O sea, sí, ok, no es mi culpa entonces. Dios santo. Sorry to keep you waiting. Aquí tienes. The tea is clear and glows with a pleasing hue. Its richness is complemented by a floral and fruity fragrance. Exquisite. Wow. So Li is even super knowledgeable Es que, a ver, a mí no se me ocurre romper el límite cuando me dicen que hay 3. Paimon usually just gulps down the tea and says something simple like, yummy yummy in Paimon's tummy. Mindfully savoring the tea shows due respect to the person that brewed it for you. Tea of good quality is hard to come by, and those capable of brewing tea according to the occasion and emotions, even more so. Me halagas. Oh, Paimon gets it now. So, could you teach Paimon how to savor tea like you do? It seems you smell it first and drink it, right? That's correct. Every type of tea is unique. The more you drink, the more you will understand the subtle differences. Smelling the aroma will reveal the quality of the tea. Lower grade teas emit a musty and seemingly scorched scent, whereas ones with a delicate yet soothing aroma are usually of a higher quality. Algo aprendido. If you want to be more particular, according to Liyue ancient tradition, you could acquire a vintage goblet, which is used specifically for examining the aroma. Oh no! All this time, Paimon's been missing out on her tea! Not to worry. Knowledge is vast. It's never too late to learn. As a beginner, you can try this method. First, observe the color. Then smell the fragrance. And finally, take a sip. Remember, you can understand anything as long as you approach it in the proper order. Siempre y cuando lo hagas con un orden apropiado. He aprendido mucho hoy. Chaoying village in northwest Liyue is famous for their tea industry. It would be well worthwhile the visit when you get the chance. What I shared with you today are mostly my own habits as an old-fashioned Liyue local. Each region has its own tea traditions and culture. One should always respect the conventions of the local region. Paimon gets it, but whether Paimon can remember it all is another story. Típico de ti, Paimon. Thank you for such excellent tea. It made my trip out here all the more worthwhile. If you ever come to manage a tea house, I will certainly be a regular. Well, we're already pretty busy. I don't think we'll have time to manage a side hustle at a tea house. Bueno, quién sabe. Si de la nada en la relajatetera mete la actualización, no me quejo. Regardless, you have my complete support. Let's call it a day. I won't take more of your time.
All the best with your new pursuit. Espera, la cuenta. Ah, yes. The bill. Just put it on Wang Sheng Funeral Parlor's tab. As usual. Of course. Take care. Give our regards to the Por director. supuesto. Y ya el resto. Che, Shang-Li, serás un dios y todo carnal, pero tienes que... ¡Ay! ¿Quién es esa? Se me pasó. Olvídenlo. No me Hi importa there, que me haya cutie. pagado. It's good to see you. It is certainly unusual for Ay, us to meet in a extrañaba sus place like voces. this, but as Lisa said, I'm glad to see you. Y la censura obligatoria. Hey, what do you mean by a place like this? The tavern is a wonderful place to relax and unwind a little. Do you have any idea how hard it was for me to drag the acting grandmaster away from her desk? We've only been here for a few minutes, and worry is already written all over her face. Lisa. Bueno, los caballeros de Fabulous tienen muchas cosas que hacer. Yeah, this is the acting grandmaster we're talking about. It's only natural that she has a lot on her plate. But you know what they say, now that we're already here. Why don't you let him mix a couple of drinks for you two? It'll make you feel a lot better. Considérenlo una forma de relajación. Honestly, Jean is the only person I know who needs to be taught how to relax. Hey, cutie, whip me up a love poem. Medium, extra sweet. Mediano extra And dulce. how about you, Jean? What are you in the mood for? I'll just have coffee. Medium, please. Master Jean, you drink coffee all the time. Wouldn't you like to try something else? Thanks, but no. I want something to help keep me awake. Se las traeré enseguida. Thanks. Ok, poema de amor. Ah, ahí lo tienen. Espérame, que me pone nervioso porque son personajes que me agradan mucho. Poema de amor. ¿Té negro? Té negro, leche y chocolate. Té negro, leche. Y eso no es chocolate. Eso es sirope de caramelo. Ok. Sirope de caramelo. Es que es menos color caca. No, rehacer. Té negro, leche, sirope. Sí, ¿no? Té negro, leche, sirope y dijo extra dulce. Entonces, extra dulce. ¿Extra dulce? Justo vi un video de eso hoy, de que gente que hace eso es porque es muy ansiosa. Listo, sigamos con la siguiente bebida. Un café mediano. ¿Cómo se hace el café? Son 3 de café, 1 de café. Quiero pensar que sí. Sí, ok. Mínimo, o bueno, incluyendo 3 de base. Supondré que no es culpa del juego y es una vez más culpa del equipo de dirección de Genshin Impact. Pero lo dejaremos con dudosidad. Me gustaría ponerle algo dulce. Pero pues no es lo que pidió, así que... ¿por qué no? ¿Y si le preparamos este? A ver, vamos a ver si me lo acepta. Café, leche y cama. Extra café porque pues quiere estar despierto, ¿no? Ese es un fatality. ¿Me aceptará? Se ve muy extraño. This doesn't look... Ok, bueno. Ese no es un fatality.
The sweetness is just right. Very good. The coffee is strong and rich with just a nice hint of bitterness to it. Con que estén satisfechas es suficiente. Actually, I do understand what you meant, Lisa. I've been reflecting on my weaknesses lately. There's still room for me to improve in many areas, such as my productivity and management. I'm concerned my stress may even be starting to somehow affect you as well. Creo que aún no lo entiendes. What? See? Cutie knows. You were working yourself way too hard, so I thought I'd take you out for some drinks. All I wanted was for you to have some fun. But even in the tavern, you're still thinking about work. That's what's most concerning. If you're constantly under stress like this, it's only a matter of time before you burn out. Exacto. Oh, you also agree with Lisa, Traveler? So, is learning to relax actually my biggest challenge? Citando un proverbio de Liyue, todo tiene un equilibrio. Yep, work hard, play hard, and rest even harder. The two of you may need even more rest than you'd expect. Una extraña forma de decirlo. All right, I understand. Thank you, all of you. Now I know that this place serves refreshments for both the body and the mind. Is that why you and Kaya like the tavern so much? Yes and no. It really depends on who's making the drinks. Speaking of which, we couldn't have changed Jean's mind without you today. You sure have a way with words, cutie. Me alegra haber sido de ayuda. Then we'll see you later. I'll consider coming here to relax if I have another opportunity. Sounds great. Take care, you two. Nadie me está pagando. Bueno. Llegan otros clientes que le resultan muy familiares. Primero con quién. ¡Au! ¡Au! Ok. Conserva la calma. Muchas de nuestras amistades. Thank you. Está borracha. Copa pequeña. Hey, hola. I'm fine. Huh? There's something off about Eula. Was she already drinking before she got here? But Foamy Reef has coffee in it. Would it upset her stomach if she has coffee after liquor? No lo sé. For her tummy's sake, let's water it down before serving it to her. Aguarlo un poco. Ok, mediano. Copa pequeña de arrecife espumoso. Arrecife espumoso. Hielo, agua con gas y café que crea una selección diferente, amargo, innovador y ligeramente rebelde. 2 de café, 1 de esa cosa. 2 de café, agua con gas. Y Paimon sugirió tantito rebajarlo. Siguiente. Ese tampoco es un fatality. Mediana. No, es pequeña. Ah. Café este. Café ese. Ese sí es un fatality. Tal vez no, tal vez sí, realmente no recuerdo. Agregas agua al café, tal y como dijo Paimon. Oh, this tastes pretty good. Wow. She didn't even notice how much water we added. She must have had a lot to drink. One more, bartender. Oh, wait. It's you guys? Son ustedes. Ah, estamos aprendiendo el oficio de cantinero. Sorry. I just came here from the Cat's Tail. Perhaps I had a little too much to drink.
Si quieres hablar, te escucho. Yeah, it's pretty lonely to drink by yourself. You'll feel better if you talk to us. I suppose I always do drink alone. As long as I'm in Mondstadt, I'll never be welcome at taverns. I was actually feeling good today and wanted a drink, but they still wouldn't get off my back. Qué atractivo. No dijo nada de señalarme, lo de murmurar a mi espalda, sí. Tell me, how did you manage to make so many friends? People always sound so appreciative and are always smiling when they talk about you. But as for me, just mentioning my family name is enough to make everyone. Es suficiente para hacer que todos... No digas eso, Eula. You didn't choose to be born into the Lawrence clan, and we don't care about that kind of thing. The Eula we know is a great person. No, lo que conocemos es una But guapa. you don't like being straightforward. You always pretend to hold a grudge, and you try to hide your tenderness away from everyone. Hey, who said I was pretending? Además de nosotros, los demás también acabarán aceptándote. Do you think so? It's impossible to imagine. Even when I'm this drunk. Incluso cuando estoy así de ebrio. Even after being a Knight of Favonius for all this time, people still... El viento siempre cambia su curso. Oh, right! Tanya Bard said something wise like that too. Just be yourself, Eula, and keep moving forward. Sooner or later you'll change what people think about the Lawrence clan. Solo tienes que ser paciente. Okay, thank you. I should go now. ¿Quieres que te acompañe? No need. I want to remember what you said. And I won't be able to think about anything else until I write everything down. Y no voy a pensar en nada más hasta que anote lo que me dijiste. Eula sure is a lot more open after a few drinks. But it does feel like something's missing without her signature revenge line. Uh-oh. When she wakes up in the morning, do you think she'll come threatening us to forget what happened today? Quizás. Eso fue interesantemente lindo. ¿Quién va? 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 Ah, tengo que venir acá primero. Primero Shanha. Shanha. Me emociona mucho. Hello. Hi there! Paimon would be more surprised to see you if we hadn't already seen a bunch of our friends. Pero me estaría sorprendida de no haber recibido tantos amigos. Wait! You're Shinha! This is a surprise. This place isn't easy to find. Angels share. The name doesn't exactly roll off the tongue. Mr. Zhongli was kind enough to help me with directions. Oh. I'm thankful. You needed help with directions? Wait, you came all this way just for a drink? That's right. Because we're friends. Oh. ¿Qué quieres beber? Here's the menu. Boreal watch. Boreal? As in a cold climate. Well, Boreal Watch here probably is referring to the Wolf of the North. So, yeah, you could say it's cold. Podrías decir que es una bebida Caramel fría. pine cone. How could that be a drink? ¿Cómo puede ser eso una bebida? Oh, Paimon's tried that one. It's actually caramel-flavored coffee. Pinecone just refers to the color. Huh? These names are confusing. I can't make sense of any of these. I'll leave it up to you.
as long as it's something that tastes like Genshin or violet grass. Es que el único que come o ha comido hasta ahora es eso. Those Pasta. medicinal herbs don't grow around here. If you want something bitter, then it has to be coffee. ¿Por qué no pruebas algo dulce? Fine. That's a good idea. You've practiced the Adepti arts long enough. It's time for something new. Let's make Shenhe a snow-covered kiss. It sounds like a perfect fit for her. Por el culo nevado. ¡Ah! Perdón. Un ósculo nuevo podemos la elegir. Pero qué bonita. Literal viajó todo un continente solo para probar nuestras bebidas. Eso se me hace muy adorable y asombroso. Un culo nevado. A la orden. Jugo con una espesa capa de espuma de leche. El intenso sabor dulce de la espuma trae una deliciosa sorpresa. Toque la prueba. 2 de esa cosa, 1 de leche. Ah, jugo. Grande, supongo. Es jugo. Jugo con leche. Es real. O sea, si yo voy ahorita a mi cocina, bueno, a la cocina de la casa, It's sweet and smooth. y combino leche Not con bitter at all. fruta, What is jugo, it? ¿sabrá bien? It's called a snow-covered kiss. Whisk milk until it froths, then gently pour it over some juice. It looks like it's covered by a layer of snow. Oh. Don't ask why it's called a kiss, though. Paimon doesn't get it either. It's probably just a gimmick to get it to sell better. Gimmick. Truquillo. Paimon's just guessing. Maybe it's more of a romantic description. Romantic. No conoce esas definiciones. It's hard to explain. Stop making Paimon come up with things. Es como la nieve sobre las montañas. That's right. Es como un brote que emerge del hielo para darte un beso. El momento en que pruebas el sabor del jugo. Oh. I see. I seem to understand now. Oh, really? But wait, why is Paimon the one who's confused now? Occasionally, I chew on divine herbs as I wander about in the mountains. I have witnessed the moment a new sprout breaks through the soil. The elation in my heart then does bear a resemblance to what I'm experiencing now. Thank you for helping me understand these obscure names. Nombres oscuros. I might need your help again sometime in the future. Claro. Si tan solo la tuviera, la dejaría vivir en la relaja tetera. Cosita. Es que se me hacen tan adorables estas interacciones fuera del hogar por completo. Me encanta, me fascina. Y no solo eso, sino pues el personaje de Shenhe es tan bonito para situaciones de esa, de explicar cosas que son muy comunes para el resto, a pesar de que no saben qué es Ahoy, en traveler. sí. Great timing. Join us for a round? Traveler, what a pleasant surprise. ¿Qué hacen aquí? Wait, did you two come together? Well, this lady decided on a whim that she wanted a little vacation, so we ended up traveling around the area. But I guess we have different ideas of vacation. We hardly hiked the mountains before we came here to put our feet up. Talk about spoiled. Come now. No need to hurt anyone's feelings. Besides, I specifically chose this place because I knew how much you like to drink. But our captain here has seen a lot more of the world, so she's not exactly thrilled with this little tavern. It'll do. Anyway, this one's on me, okay? Beto's paying? Does that include us? Creo que nosotros somos los cantineros, Paimon. Oh, right. Sorry. Guess that's just a habit now. ¿Qué desean tomar, distinguidas clientes? I'll have a small birch sap on the sour side. Agrio, entendido. I will have a large dusk, please. Thanks. Entendido.
Ah, después de nuestra cita con Ningguang, decidió tomarse otras vacaciones. Pequeña sabia de abedul, sabia de abedul, sabia de abedul. No sé leer. Ayuda. Ya sé leer. ¿Ya sé leer? ¿No? Ya sé leer. Sabia de abedul. Un jugo mezclado con un poco de zumo de limón. Esta nutrice el dulzor y estimula las papilas gustativas. Ok, 2 de jugo, 2 de limón. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Ligero toque agrio, o sea, nada más. Copa pequeña. Si ven por qué me tardo tanto en leer cosas, es porque como tengo básicamente la pantalla en la jeta, tengo que voltear a ver o tengo que mover más los ojos para ver las esquinas. Copa grande de crepúsculo, por favor. Gracias. Este negro y 2 de jugo, ¿no? Negro y 2 de jugo. Well, how is it? This silence is making Paimon nervous. The bittersweet taste of nostalgia. You mean the taste of going from rags to riches? Just what kind of taste is that? It's mainly sour with just a tinge of sweetness and a lingering aftertaste. Interesting. Does it taste like starting a little business, then discovering that selling fruit isn't very lucrative? ¿Y esta agresividad? No need to get into the details. Let's leave the past in the past. Eso quiere decir que entre ellas hay más historia. Who'd have thought that the dignified Tianquan was once a fruit vendor on the street? Y pescador. On the other hand, I bet few can tell that I'm from an ordinary fishing village, right? Not necessarily. If you ask me, I'd say that Captain Beto has eyes that can pierce the sea. You're an adventure-seeking pioneer who tames the wind and the waves, which is clearly indicative of someone who grew up by the sea. Hey, you're not mocking me, are you? Come now. It wouldn't do any good to be sarcastic. I know how fierce you can be with words. It's my treat today, so remember to take it easy on me. All right. Then I'd like to have a few more. A su servicio. Well, you heard the good lady bartender. Ooh, I like where this is going. I'll have another round too. Y se me olvidó cómo las hice. Rellena las copas de masa, ok. Mondstadt's fresh fruit juice is hard to top. I wish I could enjoy some every day. Are you serious? Don't tell me you're gonna open a Sunsetia trade route now. Hablas en serio y yo hablas. An interesting proposition. Wait, really? I'm just joking, of course. There's already a whole industry established for that. They don't need me muscling my way into their business. Thanks for the drinks today. If you'd ever like a cushy job, I'd enjoy having you as my personal bartender. You're also welcome aboard the Alcor. The crew loves to drink. You could come feast with us. I promise you'd have a blast. My. Captain Beto, are you competing with me for talent? That's hardly necessary. You may simply stop by the Jade Chamber whenever you want the Traveler to mix you a drink. Qué popular soy. Is it Paimon? Or does it sound like they think you work for them? No se preocupen. Seguro que las visitaré a las 2. Y ahí está. Entonces, ¿por qué me marcas que hay otra misión? Gracias. Pues ahí está. Tengo una sensación agridulce. Coctelera de taberna.
Disculpen, ¿alguien ha visto al capitán Kaella? Kaella, ¿puedes buscarlo en la taberna? Jeje, eres nuevo, mucho ánimo. Acabo de ver al señor Dilo que entrara a toda prisa en la taberna. ¿Eh? ¿Oye hace las bebidas él mismo? No podemos perdérnoslo. Vamos, ayúdame a levantarme. ¿Hasta la maestra Gina ha ido a la taberna? ¿Qué es lo que habrá ocurrido? ¿Por qué te parece extraño? Estamos hablando de la maestra Jean. Si tuviera algo importante que hacer, no iría a la taberna. Un cliente muy especial ha venido a la taberna. Muy pocas personas suscitan tu interés. ¿Te acompaño? Olvídalo. Aunque Paimon fuera, no se atrevería a hablar. Ah, chis, entonces ¿quién está hablando? O sea, Paimon, yo y Paimon. Paimon, yo. Yo, Paimon. O tal vez no. ¿Cómo se atreve alguien de la familia Lares a venir a beber aquí? Deberías mantener la boca cerrada. Tienes suerte de que sea una caballera. De lo contrario... supongo que esto lo dice Eula. ¿Saben que hoy me he cruzado con un cliente excelente? Era de porte elegante, elocuente y magnánimo. ¿Qué le vendiste? Secretos comerciales. Oye, ¿crees que esa mujer de pelo blanco que vimos era un adeptus del Liyue? No lo sé. ¿Tú qué crees? No lo sé. Ah, entonces yo lo hice al revés. Es que pues dije, está solita. Vamos a pues, atenderla primero. Me dejó agridulce esta situación. Estoy muy happy por escuchar de nuevo sus voces, por tener interacciones de nuevo con ellas. Pero pues ya se acabó. Fue muy chiquito, fue muy corto. Y eso me pone triste. Siendo como de chale, me hubiera gustado más. ¿Y esta cosa qué? Ah, es decoración. Filtrar... Ay, no. Quiero filtrarlas por color de rareza, pero no me va a dejar. Aparentemente es morado, es morada, es morada, es morada. Y no he puesto nada de esto. Ni de eso. Ah, chinga. Ah, sí. Ese sí está por ahí. Bueno, en la casa. Una vez que conseguí... Ah, esto es de Ayata, ¿no? Ayaka. Ah, ok. Ah, es lo que nos regaló Diluc por... Lo que nos iba a regalar Diluc por empezar a trabajar. Ok. Pues bueno, gracias por acompañarme. El resto del evento yo no creo que lo voy a grabar. Sinceramente yo espero que sea algo como tipo oleadas de órdenes y tú las vas haciendo. Y obviamente si te las aprendes los vas haciendo más rápido. Si tienes que andar checando constantemente como yo, pues vas perdiendo órdenes y vas perdiendo puntuación. Igual no creo que sea esa cosa. Digo, no sé cómo se llama. Desafío cantinero, no lo sé. Ojalá sea algo muy divertido. En fin, nos vemos en el siguiente episodio de Genshin Impact. Y hasta Travisos que está vivitos. Me despido. Bye.